Buongiorno a tutti. Ringrazio l'amica Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti statunitense, per aver accettato l'invito qui a Montecitorio. Good morning, everyone. I wish to thank my friend Nancy Pelosi, the Speaker of the House of Representatives of the United States, for having accepted my invitation today here at the Italian Parliament, Montecitorio. Avremo a breve un incontro congiunto con i presidenti dei gruppi parlamentari. La Speaker Pelosi ha dato nel corso degli anni un grande contributo al rafforzamento dei legami fra Stati Uniti ed Italia e ritengo molto importante cogliere questa occasione di dialogo con i rappresentanti delle diverse forze politiche presenti alla Camera. We will soon be having a joint meeting with the heads of the parliamentary groups. Madam Speaker has, over the years, contributed significantly to the strengthening of ties between Italy and the United States. And I believe that it is very important to seize this opportunity now to engage in dialogue with the representatives of the different political parties here at the Chamber. I rapporti fra i nostri due paesi si confermano saldi e forti, frutto di relazioni di amicizia duratura. E lo sono anche a livello parlamentare, come dimostrano i diversi incontri che ha avuto con la Speaker, che ringrazio ancora per l'accoglienza a Washington nello scorso novembre. The relations between our two countries continue to be very solid and strong. And this, of course, is the result of the friendly and long-lasting relations between our countries. And they are also very excellent relations at parliamentary level, and in fact, this has been shown by the multiple meetings that I have been able to have with Madam Speaker, and I wish to thank you, Madam, yet again for your wonderful hospitality in Washington last November. Da quella visita il quadro internazionale è cambiato, così come le sfide che i nostri paesi si trovano a fronteggiare, come quella delle forniture energetiche. Now, of course, the international situation has changed since we last met in November, and there has also been a significant change in the challenges that our countries are having to tackle. Of course, this would include the energy supplies crisis. Abbiamo discusso della brutale aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e ribadito il nostro sostegno al popolo ucraino e alle sue istituzioni. L'Italia e gli Stati Uniti, insieme all'Unione Europea, hanno espresso una posizione compatta e questa compattezza, ribadita anche all'interno dell'Alleanza Atlantica, è un fattore assolutamente fondamentale. We had a chance today to talk about the brutal aggression of Ukraine by the Russian Federation, and we reiterated our support for the Ukrainian people and the institutions of this country. Italy and the United States, together with the European Union, have taken a very firm stance. And our firm position, in fact, is also held in the Atlantic Alliance, and we consider this to be very fundamental. L'obiettivo è quello di raggiungere una pace, ma sempre nel rispetto dei diritti e delle istituzioni e del popolo ucraino. Our aim is to be able to achieve peace as swiftly as possible and show, therefore, our respect for the Ukrainian people in doing so. Abbiamo anche parlato della necessità di continuare a mantenere alta l'attenzione su altre aree di crisi a noi vicine come la Libia e il Sahel. And in our talk, we also agreed on the need to continue to keep a very sharp focus on other crisis areas in the vicinity, in nearby areas such as Libya, for example, and the Sahel region. Lascio ora la parola alla Speaker Pelosi, che ringrazio nuovamente. And I'm now very happy to hand over to you, Madam Speaker. Thank you very much, Mr. President, for your hospitality and the information that you're providing so that we're all current as to what is happening in Europe vis-a-vis the Ukraine crisis. I salute you for your commitment to peace and to diplomacy and how we can stop the fighting. It is important, though, to negotiate from strength. And I salute Italy for its role in the EU and in NATO
For the unity that is displayed there is a source of great strength in this discussion as we go forward. It has been my honor to work with President Fico over the years. We began talking about climate in Brest, France, a number of years ago, and then on to UK to talk about climate again, but also the importance of parliaments in our development of our global policies. And then here at the G20 meeting last year, before you came to Washington, D.C., very important pre-COP26 meeting, then into our conversations in D.C. But as you have said, since then the world has changed. To all of those discussions, you have brought the values of Italy, a fresh approach to peace, and again, settling the climate crisis, which is essential in every way as a health issue, as an economic issue, as a security issue, and of responsibility to young people, which I know is part of your mission. We have worked together, again, since then, intensifying our relationship with addressing the situation in Ukraine, continuing the relationship on the basis of COVID, which has been disruptive, to say the least, and had an impact on our economies, and again, on how we go into how we proceed and plan to go into the future. I believe that interparliamentary relations are essential to that. I believe in terms of reducing the violence, diplomacy is essential to that. So your words about peace are, of course, well-founded and must be our purpose. I also appreciate the knowledge and the experience that Italy brings to the other challenges that we face, some in North Africa, some in the Horn of Africa. Excuse me, I forgot, before I go into the other places. Grazie signor Presidente per la straordinaria ospitalità, per lo scambio di informazioni che abbiamo avuto prevalentemente sull'Ucraina. Lodo il forte ruolo guida assunto dall'Italia e il suo impegno a favore della pace e della diplomazia. Non si può negare l'importanza dei negoziati in questa situazione internazionale che devono basarsi sulla forza, e plaudo al ruolo dell'Italia svolto all'interno della NATO e dell'UE. È stato un onore per me lavorare negli anni con il Presidente Fico anche in relazione al clima. Abbiamo avuto proficui contatti anche nell'ambito del G20, nella pre-COP26 che si è tenuta qui, poi a Washington. Abbiamo sempre parlato dell'importanza del ruolo dei parlamenti. Come lei ha detto, signor Presidente, il mondo è cambiato. Voglio esprimere parole di gratitudine nei confronti dell'Italia per il ruolo forte, per l'approccio fresco che ha sempre avuto anche nei confronti della pace, della crisi economica, di una crisi sanitaria globale. Agito sempre con grande senso di responsabilità. Apprezzo molto lo scambio che abbiamo avuto di conoscenze, di informazioni e di esperienze anche in relazione a temi che riguardano l'Africa, il Corno d'Africa e altre regioni del mondo. My apologies for not stopping sooner. I was so taken up by praising the President for his great leadership for the next generation, the future. As I was mentioning, the Speaker, Mr. President, has been always very forceful in educating the rest of us about challenges that spring from North Africa, the Horn of Africa, and the rest, and the superior knowledge that Italy has by dint of geography, experience, and the rest in the region. Lodo il ruolo forte dell'Italia, rappresentata in questo caso dal Presidente Fico, che è sempre stato un dispensatore di importanti e preziosi consigli in merito all'esperienza superiore che l'Italia vanta in relazione a problemi che affliggono l'Africa e altre zone. We are blessed in our country with many people from the region as well. Some of the migration has come to our country. And I think it would be interesting to you, Mr. President, to know that when I visit Somali and Ethiopian and other
not refugees, but people in our country, the first question they ask me is, do you speak Italian? Devo dire che la forte migrazione che si è riversata anche nel nostro paese, così come in Italia, ha fatto sì che ogni volta che mi sono recata in visita in paesi come la Somalia, l'Etiopia, e ho parlato con gente del posto, sulla base della forza, del forte ruolo avuto dall'Italia, la prima domanda che mi si è sempre chiesta in relazione alle mie origini italo-americane è: ma lei parla italiano? And nonetheless, there's a recognition that Italy's knowledge is important to us, and some of these challenges have been ongoing for a long time, and we really need to be addressing them in the best possible way with the most current information. So I appreciate President Fico's briefing on that subject, and I'm sure we'll have more to talk about as we go forward. But our relationship with Italy has always been a strong one historically, discovered by an Italian, named for an Italian, Italian-Americans building our country, a bridge to this country that we are very, very proud of. I'm very proud that our president takes great pride in the U.S.-Italy relationship. His wife, being of Italian-American origin, has helped that, but nonetheless, it's about our two countries writ large as well. So it is always an honor to be here with the leadership of the Italian government, with President Fico once again. Time and time again, I've had the benefit of his thinking on subjects, and I'm grateful for that. I met with President Mattarella the day before yesterday, and we had the pleasure of, the privilege of observing the Feast of St. Peter and Paul yesterday at the Vatican as well. Voglio esprimere il mio più vivo apprezzamento per il ruolo guida svolto dall'Italia, per le profondissime e utilissime conoscenze che l'Italia vanta e di cui rende partecipi altri paesi perché tutti possiamo affrontare insieme le sfide del nostro tempo. Vantiamo dei fortissimi legami bilaterali con l'Italia che si basano sulla storia e su un passato che ci lega, cioè come un ponte tra i nostri due paesi che ci rende davvero orgogliosi. Per questo mi sento onorata di essere qui, di aver parlato con il Presidente Fico, apprezzo in ogni circostanza e in ogni sede il ruolo guida svolto dall'Italia. L'altro ieri ho incontrato il Presidente Mattarella, ieri ho potuto gustare le bellezze straordinarie del Vaticano e di San Pietro. So again, this is an important relationship, as we know. We are grateful to Italy for the hospitality extended to the 30,000 men and women in uniform and their families that are here in our mutual security. And in our negotiations, it's all about how we work together with great respect. I take great pride in being the first Italian-American Speaker of the House. So as the privilege of being here officially, it's also a personal joy for me to be here as well. Thank you, Mr. President. Ribadisco quindi quanto siamo grati all'Italia anche per l'accoglienza straordinaria che concede alle 30.000 truppe che sono stanziate qui. Lavoriamo insieme per un obiettivo comune che è quello della sicurezza. Ribadisco il mio orgoglio di essere la prima Presidente della Camera dei rappresentanti di origine italo-americana e ancora una volta ringrazio il Presidente Fico. Grazie.